Hello, so in last class we have seen the proof for the Leibniz theorem. So the theorem states that if u and v are functions of x which have derivatives of nth order, then the nth derivative of the product of the functions u and v. So the nth derivative of the function uv is given by u and v plus nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 plus etc. ncr un minus r vr plus etc. ncn u dn. So this is the expression for the derivative of the nth derivative of the product of the functions u and v. So let us see how to apply this theorem for finding the nth derivative. Okay, so let us start with a problem. So if we have cos inverse of y by b equal to log x by n whole power n, then we need to prove that x square yn plus 2 plus 2n plus 1 x yn plus 1 plus 2n square yn is equal to 0. So if we have cos inverse of y by b equal to log x by n whole power n, then we need to show that it satisfies this equation. Okay, so let us start with the equation of cos inverse of y by b equal to log x by n whole power n. Now you have in the form log x by n whole power n upon n പുറത്തു വരും. So that will be cos inverse of y by b equal to n log log x by n ne we can write as log x minus log n. So log x by n power n can be written in this form. Now differentiate with respect to x on both sides. So differentiate implicitly on both sides. So the derivative of cos inverse of y by b is minus 1 by root of 1 minus y by b whole square, and by chain rule the derivative of y by b will be equal to y dash by b. Okay, so on the right side you will have n by x. The derivative n log n will be equal to 0. So that is going to give us minus y dash by ni ഇവിടെ root of b square minus y square എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിനെ. Now b square will come out of the square root, അപ്പോൾ ഈ b cancel ആവും. So this will be equal to n by x. Now let us square on both sides. So this will give y dash square by b square minus y square equal to n square by x square. Okay. So we will get the equation in the form x square y dash square equal to n square into b square minus y square. And now അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട റിസൾട്ടിൽ യു ഹാവ് yn plus 2 in it. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതാണ്, വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്. അപ്പം സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇഫ് യു ടേക്ക് ദി nth ഡെറിവേറ്റീവ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിന് ശേഷം n ടൈംസ് വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ yn plus 2 derivative. So let us find the second derivative here. So let us differentiate this equation once again.
So that will bring y2. So differentiate with respect to x on both sides. So that is going to give 2x y dash square plus x square into derivative of y dash square will become 2y dash into y double dash by chain rule. So that is equal to n square b square into derivative 0 out. So minus n square 2y y dash. So 2 will cancel off. So you will get x y dash whole square plus x square. Okay, ഒരു y dash cancel out throughout. So 2y dash will cancel out in each term. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്നത് xy dash plus x square y double dash വരും. That will be equal to minus n square y. So we will get the equation as, so let me write the derivatives in this form. y2 എഴുതാം and plus x y1 plus n square y will be equal to 0. So this is the expression we get when you take up to the second derivative. Now take the now differentiate it n times using the Leibniz theorem. ഇനി നമുക്ക് first termil product of two functions ആണ് x square y2, then here also x and y1. So differentiate n times using Leibniz theorem. So we will have x square y2 ഇതിന്റെ nth derivative എടുക്കണം plus x y1 ന്റെ nth derivative plus n square y യുടെ nth derivative. So this will be equal to 0. And now we need to figure out which is u and which is v. അപ്പോൾ നമ്മൾ formula എഴുതുമ്പോൾ that starts with un v plus nc1 un minus 1 v1 nc2 un minus 2 v2 so on. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് v ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് തുടങ്ങി v, then v1 v2 v3 v യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യു ചൂസ് v സച്ച് ദാറ്റ് ചില ടേംസ് ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് 2x. അപ്പോൾ v1 നമുക്കറിയാം, v2 2 ആണെന്നറിയാം, v3 തൊട്ട് 0 ആയിരിക്കും, v3 തുടങ്ങി ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് 3 ടേംസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. വെൻ ഐ എം ചൂസിങ് v ആസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് 0 ആവുന്ന ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ v ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ x square, this will be your u and this will be vx. U will be equal to y2 and so in the first term x square y2 n എടുക്കുമ്പോൾ so u will be equal to y2 and v will be equal to x square. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ x y1 എടുക്കുമ്പോൾ so u will be equal to y1 and v will be equal to x. Now here you have n square as a constant. So nth derivative of y is y in itself. Okay. In third term, you do not have to use the Leibniz theorem. So you have x square. So u into x square y2 inde nth derivative എടുക്കണം. So the first term will be un. അപ്പോൾ y2 inde n times differentiate ചെയ്യണം. അപ്പോൾ yn plus 2 വരും into x square plus nc1. Then we need to differentiate y n minus 1 times. അപ്പോൾ
n minus 1 plus 2 വരും into 2x plus nc2 y n minus 2 plus 2 into 2. From the next term it will be 0. So that will be the derivative of the first term. Then for the second term you will have അപ്പോൾ u എന്ന് പറയുന്നത് y1 ആവും. അപ്പോൾ un എന്ന് പറയുന്നത് yn plus 1 x വരും plus nc1 yn into 1 വരും. From the next term it will be 0. Then the third term will be n square yn, so that is equal to 0. So we are going to get x square yn plus 2 plus 2nx, nc1 is n, yn plus 1 plus nc2 is n into n minus 1 by 2 into 2 yn, then x yn plus 1 vary plus n yn plus n square yn equal to 0. So you will get x square yn plus 2. ഇനി yn plus 1 വരുന്ന ടേംസ് ഈ രണ്ട് ടേംസിലും വരും. So that is 2n plus 1 x yn plus 1, and here 2 will cancel off, ഈ രണ്ട് 2 cancel ആവും. So that is n square minus n yn, but n yn cancel out, so you will get 2 n square yn equal to 0. So that is the required result using Leibniz theorem. Let us look at the second problem. So that is to find the nth derivative of x square e raised to x cos x. So here we will take v to be x square, കാരണം x square ന്റെ derivative പെട്ടെന്ന് 0 ആവും, and we will take u to be e raised to x cos x. So by using Leibniz theorem, so when you take x square e raised to x cos x, its nth derivative will be, so we will have u n, ഇപ്പോൾ u എന്ന് പറയുന്നത് e raised to x cos x വരും. So u n into v is x square plus e raised to x, so nc1 e raised to x cos x n minus 1 into 2x വരും plus nc2 e raised to x cos x n minus 2 into 2. So we need to now substitute the values of the nth derivative e raised to x cos x, n minus 1 derivative and n minus 2 derivative of e raised to x cos x. Derivative of e raised to x cos bx plus c is a square plus b square whole power n by 2 vary into e raised to ax cos bx plus c plus n tan inverse of b by a. So here a and b, so a b both are equal to 1. So e raised to x cos x ന്റെ nth derivative എന്ന് പറയുന്നത്, so you will get 2 raised to n by 2 e raised to x cos x plus n. ഇനി tan inverse of 1 വരും, tan inverse of 1 is pi by 4. So that is e raised to x cos x ന്റെ nth derivative ഇത് വരും. ഇനി അതുപോലെ e raised to x cos x ന്റെ n minus 1th derivative, that will be 2 n minus 1 by 2 e raised to x cos x plus n minus 1 pi by 4 vary, and similarly
when you take the